One of Africa's deadliest conflicts receives far less attention than terrorism. Since 2010, over 15,000 people have been killed in clashes between herders and farmers. Ni ce mai suna Grace kenan daga garin. Ni manoma ce, ni gwambuwa ce kuma. An haife ni a garin, na yi primary school kuma a garin. Kamuna na je makaranta a science school, just 22 na bari, na gama Yola. Then ni after rasuwar mai gidana ne na tafi Bible school a Patako. Na gama na dawo ina gida noma nake yi. To ki gaya mana garin yaya mai gidanki ya zo ya rasu? Mai gidana ya rasu a gona ne. Ya je gona ne makiyayi suka kawo shanunsu su shiga da shi a cikin gona sun ce fita daga cikin gona za su ci. Ya ce wannan abinci na ne bari mu fita ba. Haka suka yi da su har suka ya kore su sun tafi. Ya dawo gida irin 12 rana ya ce kai wayannan fulani garin kuma kar su yi bana sai sun tafi da wayansu yan maza guda 3 domin idan sun zo su yi gajin gona kar su cinye. Sun zo gona yana gona sun sake su shigar da shanunsu a cikin gona yana musu magana nan ne suka sare shi suka kashe shi. Na zauna har karfe 6-7 bai dawo gida ba. Wannan ya zo mutane suna so suna tambaya na mai gidanki ya dawo shi bai dawo ba. Wannan ya zo tambayi mai gidana ya dawo ne na ce ban dawo ba ni na kasa irin tambayar da ake yi mini. So na zama confused har na goyi yaro na fita waje. Ina ta tambaya me yasa ana tambaya mai gidana bai dawo bane a sai mai gidana ya mutu. Ba gaya mani bane. Har an je ga youth na gari na sun je su dubi gawa daji. Bisa ga ihun da wanda sun je da su sun yi. Taraba, Adamawa, Nasarawa, Benue, Plateau, and Kaduna states have recorded the most violent attacks in recent times. More Nigerians have been killed in these clashes than from Boko Haram. With vigilantes and tribes carrying out extrajudicial killings and reprisal attacks, the conflict persists with no end in sight. Farmers had crisis started in Nigeria long ago. It started in 1962-63. Why I'm saying so? I'm saying so. By then, most of the grazers are under forest reserve, but later on they were turned into grazing reserves. They were gazetted as a grazing reserves, and also a law was enacted in 1965, amended now 1996, in order to protect life and properties of both farmers and herders, and also to integrate the farmers and herders into the national economic and to give them title to the land. There are 415 grazing reserves across the country, which the government hopes will help solve the problem of access to land and restrict cattle from encroaching farmlands. Drought and desertification in northern Nigeria have devastated traditional grazing routes. As the Sahara Desert advances southward, herders migrate with their cattle in search of pasture and water. This has brought them into direct collision with settled farming communities. Urbanization and population growth have also led to people building on historical cattle routes. Nigeria's population has exploded to over 200 million in 2025, intensifying competition for fertile land. Farmers accuse herders of allowing cattle destroy their crops, while herders face shrinking grazing routes as private farms and urban expansion encroach on traditional pathways they've used for generations. Disputes which used to be resolved by traditional chiefs have escalated into armed confrontations. Ina kwanci da daddare sai na ji salamu alaikum nace alaika salam aka ce min malam kai baki ka fito nace baki suka ce to nace to ba damuwa maraba da ku suka ce na fito na dauki kayana na sa na fito da fitowa na sai na ga mutum biyu a kofa sai aka kama ni aka hada hannuna aka daure da aka daure hannuna aka ce to mu je mu tafi idan ka bi mu a hankali mu wanye lafiya idan ko kai mana taurin kai ba mu san yadda za mu kare da kai ba
Akwai bindigu guda uku, bindigu guda uku, wanda ni ban san manya-manyan bindigu ne kam. Naji da na tashi lokacin da duka tadi naji suna korrap a waje. Wannan yayi korrap, wannan yayi korrap. To ni ban san me yake yi ba. Both herders and farming communities now have access to sophisticated weapons. The conflict has evolved from spontaneous reactions to planned, coordinated attacks and kidnapping for ransom. The conflict has taken on dangerous ethno-religious overtones. The crisis is now exploited along identity lines, deepening mistrust and making reconciliation difficult.